Hello, students. Hello, students. So, it's almost time for Christmas. Yay! For those of you that celebrate it. And I wanted to show you a few different ways to make Christmas cards other than the videos that I attached. So, the basic supplies that you'll need in case you did not read the instructions, you're going to need crayons, glue, scissors, pencil. I'll probably use a pen so that you can see better. And you're going to need your sketchbook. Hola estudiantes, así que es casi la hora de Navidad y para aquellos de ustedes que celebraron y quería mostrarles algunas formas diferentes de hacer tarjetas de Navidad aparte de los videos que están unidos, así que los suministros básicos que necesitan en caso de que no lean las instrucciones que necesitarán tijeras de crayones, un lápiz, probablemente usaré una mano para que puedas ver mejor y necesitarán su cuaderno de dibujos. Take that part off that was holding the paper into the sketchbook. I have my trash can here. I'm not throwing it on the floor. I have a brown paper bag. That's where I'm putting all my paper trash. You want to take this and fold it in half, hamburger-wise, and then cut. Tome esa parte que estaba sujetando el papel en el cuaderno de bocetos. Tengo mi basura aquí, es donde lo puse en mi basura de papel. Que quieres tomar esto y doblado en la mitad de hamburguesa sabio y luego cortar. Then you want to take these and fold them in half, and that's going to be your basic card. Now, you remember, you can stop this at any time and you can, it's just gorgeous outside. That's why I keep looking out there. You want to see? Told you. Entonces quieres tomar esto por ellos a la mitad y eso va a estar en tu tarjeta básica. Ahora recuerdas que puedes parar esto en cualquier momento y puedes ser hermoso afuera, por eso sigo mirando hacia afuera. ¿Quieres dormir, Tony? Now, sometimes this does not hear me properly. I did not say sleep. I said, do you want to see? So then I showed you what I'm looking at. So when I am looking out the window, I am looking at birds and squirrels and people walking by. So that's what I was saying. Do you want to see? A veces esto no me escucha correctamente, no dije dormir, dije. ¿Quieres ver? Así que te enseñé lo que estoy mirando, así que cuando estoy mirando por la ventana estoy viendo aves y ardillas y gente caminando por ahí. Así que eso es lo que estaba diciendo si quieres ver. So, where should we start? So many choices. Let me put my sketchbook down. Okay, let's say, now of course, if you have foil and construction paper, scraps, you're in good company. If you don't, then you can use newspaper. I mean, that's not newspaper, that's magazine, but you can use newspaper. There is all kinds of interesting colors and patterns that I found. What is that really cool pattern? This one. So, if you don't have that, I did attach
this example of ornaments that are black and white, and they have really cool, um, what element of art is that called? It's line, but it's also, is it vertical, horizontal? That's right, it's curly. It has all kinds of really curly um, designs on it that you can use. So, and you can draw them with your pencil and color them with your crayons. If not, let's go into how we can make some different shapes. Así que, ¿dónde deberíamos empezar tantas opciones? Digamos ahora. Por supuesto, si tienes chatarra de papel y papel de papel de papel que estás en buena compañía, si no lo haces entonces puedes ver periódicos, revistas de periódicos, pero puedes usar periódicos, hay todo tipo de colores interesantes y patrones cool Así que si no tienes que adjuntar este ejemplo de adornos que son negros y blancos y que tienen uno realmente genial. We are going to make these two cards so you can get all excited. We're going to make these two cards. Vamos a hacer estas dos cartas. Take a piece of paper and fold it in half. And then I gave you an example of some different types of Christmas ornaments, bulbs, whichever one you want to call it. But you can draw it freehanded. If you fold it in half, trust me, you're only going to draw half of it. That way, whatever you draw, use a pencil. When you cut it out, it'll be the same on both sides. So that way, and because you're using pencil, if you make a mistake, you can always change it. I'm going to make some mistakes and show you how you can change it. See how I have 3 different lines on there? It's okay, because this is just going to be a pattern. Remember, half paper, cut it in half. Toma un trozo de papel y lo doblas a la mitad, y luego te di un ejemplo de algunos tipos diferentes de bombillas de adornos navideños que alguna vez quieres llamarlo, pero puedes intentarlo. Si lo doblas a la mitad, solo vas a dibujar la mitad de ella. De esa manera lo que dibujas, usas un lápiz. Cuando lo cortes será igual a ambos lados. De esa manera que estoy. ¿Y por qué estás usando lápiz? Si cometes un error siempre puedes cambiar. Voy a cometer algunos errores y mostrarte cómo puedes cambiar lo que puedes cambiar. Ver cómo puedo cambiar de forma que se puede cambiar de forma que se usa un patrón. Recuerda que la mitad de papel lo corta a la mitad. Next, you need some cardboard. This was on sale. It was so yummy. So I bought 2 of them. You're going to draw. Notice I also drew half a tree. You can do half or you can do whole, doesn't matter. You can do half or whole. I did half and I did whole. Just depends on whatever you want to do. And then you take this and you trace over it, around it, not over it, around it. It almost looks like that one. But you would put it on top of your cardboard like that. And you take a pencil and you trace around it and then cut it out. Luego necesitas un cartón. Creo que esto estaba en venta, estaba tan delicioso. Así que compré 2 de ellos. Vas a dibujar que también dibujé medio árbol, que puedes hacer la mitad o puedes hacer todo. No importa que puedas hacer la mitad o entero. Hice la mitad e hice todo lo que quieras hacer. Y luego tomas esto y rastreas alrededor de él. Parece que uno, pero lo pondrías en la parte superior de tu cartón como ese. Y tomas un lápiz y rastreas alrededor de él y luego lo dejas.
So this is a half pattern I made. This is a full pattern I made. And this is a half pattern I made. So what you would do is get your paper, fold it in half, put your tree pattern. You have to make sure you put this edge along the edge that's folded. And then when you cut it out, you're going to end up with a whole tree. But suppose you did do it wrong. Let me show you how it is not a loss. Let me think about this, doing it the wrong way. So suppose I did it the wrong way. Let me show you what will happen. Así que este es un patrón medio que hice, este es un patrón de 4 que hice, y este es un patrón medio que hice para que lo que harías es conseguir que tu papel se doblara a la mitad. Ponga su patrón de árbol, tienes que asegurarte de poner este borde a lo largo del borde que se dobla, y luego cuando lo cortes vas a terminar con un árbol entero, pero supongamos que lo hiciste mal, así que supongamos que no es mucho para mí pensar en esto. Así que supongamos que lo hice de la manera equivocada. Déjame mostrarte lo que pasará. I did it wrong, but I still got a tree out of it. So it doesn't matter. As long as you take this, that would be an interesting tree, it's red. As long as you take this and fold it in half, lengthwise, and you put your pattern, okay, and you put your pattern along the edge, trace around it, and carefully cut on the line, you're going to end up with 2 halves and 1 whole, which is fine because that's how we made this one. 2 halves. And then you could just make it go all the way across. I could put, well, that would be interesting, huh? Half tree. But you see what I mean. If you made lots of them, you can make it go all the way across if you want to. So, in order to make the bulbs, remember we cut out the patterns, either half or whole, same thing. Ooh. Sí, lo hice mal, pero todavía consigo un árbol de él para que no importa mientras tomes esto, que sería interesante para que leas mientras tomas esto, y lo doblas a mitad largo, y pones tu patrón bien y pones tu patrón a lo largo de la fila 3 redondeada, y cortes cuidadosamente en la línea que vas a terminar con 2 en un agujero que está bien porque así es como hicimos para tener, y luego podrías hacer que esto pase todo el camino a través de lo que podría poner bien que sería interesante. I have 2 bulbs I made, and see, I didn't have, I'm showing you, if you don't have construction paper, you can still use either words, your magazines with words, or your magazines with color. This one has color and words. They still look fine, but this is going to look interesting on top of a white background. So I am taking some construction paper, or if you don't have construction paper, remember, you can use some of your color paper. In fact, let me just show you how that would look. Tengo 2 bombillas que hice y veo que no los tenía mostrando. Si no tienes papel de construcción todavía puedes usar palabras con palabras o tus revistas con color. Este tiene color y palabras que todavía lucen bien, pero esto va a ser interesante en la parte superior de un fondo blanco, así que estoy tomando papel de construcción, o si no tienes papel de construcción recuerda que puedes usar parte de tu papel de color.
When it comes to glue, I am not using a lot, but I do take the time to take a little glue and drag it all the way to the corners. Cuando se trata de pegamento no estoy usando mucho, pero me tomo el tiempo para tomar un poco de pegamento y arrastrarlo hasta las esquinas. This is a construction paper one, and this is magazine paper. Este es un papel de construcción 1, y este es mi periódico de revista. Now, the best thing to do is to make sure you cut out all your cards and fold them, and then cut out all of your different types of Christmas bulbs, and then go ahead and start putting your cards together. Ahora lo mejor que hay que hacer es asegurarse de que cortes todas tus cartas, y las doblas y luego cortas todos tus diferentes tipos de bombillas de Navidad, y luego adelante y empieza a juntar tus cartas. This is the construction paper with the 2 bulbs that were made out of magazine pages. And this one is the one that is made out of magazine page background and construction paper front. And then I'm going to cut out little squares and put them along the bottom, because you probably think, look at that tree, it looks crazy. Well, I thought it looked crazy too. What I'm going to do is I'm going to take some square pieces of construction paper, put it on the bottom for packages, and that will cover up the craziness. You can instead of just, oh, I'm going to throw it away, I don't like it, think about how you can improve, make something stronger. Este es el papel de construcción con las 2 bombillas que estaban hechas de páginas de revista, y este es el que está hecho de antecedentes de página de revista en el papel de construcción, y luego voy a cortar cuadrados pequeños, y ponerlos en el fondo y mirar al árbol parece loco. Pensé que parecía loco, para lo que voy a hacer es que voy a tomar algunas piezas cuadradas de papel de construcción, lo pondré en el fondo para paquetes, y que cubrirá la locura que todos pueden mejorar. En vez de pensar en cómo pueden mejorar, hacer algo más fuerte. See, it's coming along. Ella viene. Make sure you cut out different size packages. That's what makes it look
stronger and more realistic. Asegúrate de cortar paquetes de tamaño diferente que lo hace parecer más fuerte y más realista. See, doesn't it look better? Okay, so on this one, we need to put our ribbon. Now, if you have ribbon, awesome. Use your ribbon because that's what I did here. And then I took a piece of something from a magazine. It had an interesting border around it that looked like metal. See that? And so that's what I cut out and put it across the top of each one of those. But if you can't find that, you can always use foil. And if you don't have ribbon, I found this on a magazine. Veamos que no se ve mejor, así que en este caso necesitamos poner nuestras cintas. A ver si tienes cinta impresionante, usa tu cinta porque eso es lo que hice aquí. Y luego tomé un pedazo de algo de una revista que tenía una frontera interesante alrededor que parecía metal, ver eso, y eso es lo que corté. Y lo puse a través de cada uno de esos, pero si no puedes encontrar, que siempre puedes usar papel, y si no tienes cinta, encontré esto en una revista. If you don't have ribbon, you can just use your construction paper. Or, like I did, you can find some decorative looking and then cut off the excess. So I used, I pretended like I didn't have any ribbon. So I used some plain construction paper and I used some decorative magazine print that I found. And now I'm going to use some foil to put across the top. Así que me usan como si no tuviera cinta, así que uso un papel de construcción sencillo y uso una huella decorativa que encontré, y ahora voy a usar un poco de papel para poner en la parte superior. Now, the next one I wanted to show you was, this is the next one I want to show you. It is a, what is that? That's right, it's a snowman. So 3 circles, 2 rectangles, triangle, and then I put some glue on there. I cut up some foil, and just sprinkled it on the glue. So that's one. Now this one was lots of fun. Little messy, but fun. Doesn't that look cool? What I did was, Este es el siguiente que quiero mostrarles, es un test derecho. Es un muñeco de nieve, 3 círculos, triángulos, rectángulos. Y puse algo de pegamento ahí, corté un poco de papel cortado, un poco de papel y simplemente rociarlo en el pegamento. Así que ese es uno. Ahora este fue un montón de diversión, pequeño, desordenado, pero divertido. ¿No parece genial lo que hice?
little bit of glue, not a lot. Covered my white because it's white snowflake isn't going to really show up on the white paper, right? So we have that. Now, you can use a pencil or a pen, whatever is going to help you, but you want to make a line straight up and down, which is called a vertical line. Very good. And you want to make a horizontal line, and then you want to make two diagonal lines that look like a cross. And it's going to look like this. Un poco de pegamento, no mucho, cubierto mi blanco porque es copo de nieve blanco está arriba en el papel blanco derecho. Tenemos que ahora puedes usar un lápiz o un lápiz, lo que sea que te ayude, pero quieres hacer una línea recta y abajo que se llama una línea vertical, muy bien, y quieres hacer una mina horizontal y luego hacer dos líneas diagonales que parecen una cruz y que se verá así. Then you want to draw, do you see those? They're V's. I put 3 on these long. Notice these are longer and these are shorter. However you want to make it, you know, did you know that each snowflake is different in its design? Did you know that? So when you go outside and you scoop up a handful of snow, each one of those, if you could actually separate all those little flakes, each one is different. So cool. So I just put 3 on the long ones and 2 on actually I put 3 on the little ones too. Just whatever you want to do. Draw that first, and then you want to cover it with glue. Now this is the important part. When you cover those lines with glue, you can't just squeeze it out and make these globs. It's going to look like a snowball. You want it to look like a snowflake, which is very delicate if you took that snowflake and looked under a microscope. So take your time. Entonces quieres dibujar. ¿Ves esos ahí contra? Yo pongo 3 en estos largos días de antelación que son más largos, y estos son más cortos. Como quieras hacer que sepas que allí sabes que cada copo de nieve es diferente en su diseño. ¿Sabías que cuando sales y sacas un puñado de nieve, cada uno de esos pequeños copos, cada uno de ellos es diferente? Así que pongo 3 en la aplicación real a 3. Lo que quieras hacer, dibujar primero, y luego quieres cubrirlo con pegamento. Ahora esta es la parte importante. Cuando cubres esas líneas con pegamento, no puedes simplemente apretar a estos globos, venir como una bola de nieve. Quieres que parezca un copo de nieve contigo. Where's my salt? Oh, it's on the floor. I was on the floor making all these examples. Before I started. You want to tear out another piece of paper, and you want to put your card that you have carefully traced over with glue on top. And remember the salt that you bought for the dough that we made before this school year started? There's a lump in there. I hear a lump. You want to carefully sprinkle over it. You don't want to just pour it down because that splash will make your delicate design go away. So be careful. Cuidado. Estaba en el suelo haciendo todos estos ejemplos. Antes de empezar, quieres sacar otro pedazo de papel y quieres poner tu tarjeta que has rastreado cuidadosamente con pegamento encima y recordar la sal que compraste para el perro que hicimos antes de que empezamos este año escolar. Quieres rociarlo cuidadosamente, no quieres derramarlo porque ese salpico hará que tu delicado diseño desaparezca, así que ten cuidado con Adam. Now,
Now, do not pick it up yet. Let it sit for just a little bit. Um, Remember, you can always stop this video and, get your supplies or cut things out. If you think of something different, enjoy yourself. I thought of this snow when I was going to put the glue down and then put some of the confetti. I made white confetti, just cutting up little teeny tiny pieces of paper because I don't have any glitter. Ooh, I might take some of this salt and color it with food coloring. And then I cut up little tiny pieces of colored paper so it's lots of different colors. So now that we've talked a little bit, carefully pick it up and tap the back of the card so that the excess salt will fall off. Ahora no lo recojas, pero deja que se siente un poco más. Recordaré que puedes parar este video, y ya sabes conseguir tus suministros o cortar cosas si piensas en algo diferente que se divierta. Pensé en la nieve cuando iba a bajar el pegamento, y luego poner un poco de confeti que hice un confeti blanco cortando un poco de papel pequeño porque no tengo pegamento brillante. Podría tomar parte de la sal, y cubrirlo con color de comida, y luego corto un poco de color, así que es un montón de colores diferentes. Así que ahora que hemos hablado un poco cuidadosamente recogerlo y tapar. I should have shown you earlier, but see how, let me see if I can get my finger in the right place. See how it's clumpy here? Just tap it some more because that's going to get the big clumps off. And there you go. So if you look and think, oh, there's big clumps on it, just wait. Take it and gently, you notice I'm not hitting it. I'm just lightly taking my one finger and flicking the back. And that takes off the excess. And there you go. Debí mostrarte antes, pero mira cómo pongo mi dedo en el lugar correcto. Ver cómo es torpe aquí, solo golpearlo un poco más porque eso va a quitar los grandes grupos. Y ahí vas, así que si te pones de cerca solo espera. Y nota suavemente que no voy a golpearlo. Solo estoy tomando mi dedo y dando vueltas atrás. Y eso quita el exceso y ahí lo tienes. So that's everything. Enjoy yourself. Don't forget to write on their season's greetings, Merry Christmas, Happy Hanukkah, whatever it is that you celebrate. Make sure you write a little simple greeting inside, or you can make something a lot smaller like this one. There's plenty of room right at the top to write something like Merry Christmas, Happy New Year. Así que eso es todo lo que disfruta. No olvides escribir en sus estaciones felices, feliz Navidad, Hanukkah, lo que sea que celebres. Asegúrate de escribir un pequeño saludo dentro. Puedes hacer algo mucho más pequeño como este, que hay mucho espacio justo en la parte superior para escribir algo como feliz Navidad, feliz Año Nuevo. See? Like that. Have fun. Bye. Como si eso se divirtiera.